Dos guerreros Orcos ponen prueba humilde humano. Debe ganar su desafío mortal. Hey silencio particular que solo existe en el espacio entre dos ejércitos. No es el silencio de campo vacío. No es el silencio de una aldea dormida. Esto es algo más denso. El silencio de 10,000 personas conteniendo la respiración al mismo tiempo, esperando a ver si el mundo está punto de acabar. Es fue el silencio en el que entró Sauron. Salió de la fila humana solo, sin armadura, sin caballo, sin estandarte. Solo hombre con chaleco de cuero desgastado y pantalones manchados por el viaje, con una espada corta en la cadera que no tenía intención de desenvainar. Camino por la arena con los pasos cuidadosos y mesurados de quien entendía que movimiento en falso, incluso tropiezo, incluso estornudo, podía iniciar una guerra que se tragaría miles de vidas antes de que se pusiera el sol. El desierto entre los dos ejércitos era enorme y despiadado. La arena tenía el color del hueso vivo, y el que la que emanaba distorsionaba el aire de tal manera que la distante banda orca parecía brilla como suano febril. Sauron sentia la presión del sol en la nuca como una mano que intentaba hundirlo en la tierra. Siguió caminando. Tras él, sentia las miradas de todos los soldados humanos clavadas en su espalda. Apenas oí la voz del capitán Drave gritando que volviera, que esto era un suicidio, que nadie lo había autorizado, que iba de jas matar y arrastrarlos a todos a una mazaca. Sauron no miró atrás. Mirar atrás habría sido más fácil. Mirar atrás habría significado que crea que había una salida que no implicaba cruzar esta arena. No la había. Sabía lo que la esperaba en la línea orca. Todos lo sabían. Las historias sobre las guerreras gemelas de la horda de la arena del crepúsculo habían legado a todas las tabernas, todos los cuarteles, todas las aldeas aterrorizadas entre allí y la costa est. Dos mujeres orcas, idénticas como reflejos en el agua oscura, que nunca habían pedido una batalla, nunca habían pedido un duelo, nunca habían mostrado piedad a un enemigo que no la merecía. La clase de guerreras alrededor de las cuales los imperios construyen sus pesadillas. Siguió caminando de todos modos. Aproximadamente a mitad de camino entre los dos ejércitos, lo suficientemente cerca de la línea orca ahora que podía ver rostros individuals, podía distinguir el destello de las joyas de las harchas y en la cruda luz de la tarde, se detuvo. Hizo lo que exigían los viejos protocolos. Se arrodilló sobre una rodilla. Juntó las palmas de las manos frente al pecho. Inclinó la cabeza. Y luego esperó. La arena estaba tan caliente que la quemaba hasta la rodilla de los pantalones. Apenas lo notó. Estaba demasiado ocupado escuchando el sonido de algo grande que se acercaba a él. Intentando recordar cómo respirar correctamente cuando todos sus instintos le gritaban que corriera. Los oyó antes de verlos. No eran pasos. La arena se los tragaba. Lo que oyó fue el sonido de dos armaduras moviéndose en perfecta sincronización. El leve tintineo de la cota de malla, el crujido de las carreras de cuero, el ritmo particular de dos personas que habían entrenado juntas tanto tiempo que sus cuerpos habían dejado de ser cosas separadas para convertirse en un solo movimiento dividido en dos cuerpos. Mantuvo la cabeza gacha. Mira hacia arriba, humano. La voz era baja, monotona, y tenía la fuerza de alguien que nunca en su vida había necesitado alzarla para ser escuchado. Sauron levantó la vista. Había dos. Tan cerca que podría haber tocado a cualquiera sin extender completamente el brazo. No eran lo que esperaba. Lo cual fue una sorpresa en sí mismo. Esperaba algo enorme. Esperaba algo monstruoso. Esperaba la clase de presencia física que hace que un hombre se sienta como un niño. Lo que no esperaba era lo similares que parecían a algo casi humano.
y lo mucho más inquietant que era si hubieran persido completamente alienígenas. Vara esta bar alares cuidada. Su piel era del verde intenso y profundo del musgo del bosque y en la sombra, más oscura y en los hombros y antebrazos, donde vijas cicatrices habían sanado, gruesas y ligeramente elevadas, como raíces de árboles que se habrían paso a través de la superficie de la tierra. Su cabello era negro y largo, recogido con una tira de cuero oscuro. Sus colmillos, los dos inferiores que se curvaban hacia arriba pasando sus labios, eran ligeramente asimétricos. El izquierdo apenas más largo que el derecho, con la punta desgastada y lisa, sugiriendo que se la había perdido la lengua 10,000 veces mientras pensaba. Su armadura era de hierro de buena calidad, no ceremonial. Práctica, abolida y en algunos lugares, reparada y en otros. Los ojos que fijo y en soren eran del ambar oscuro de la mil villa, y haitian lo que esos ojos sin pahasen, medir. Zeth esta bar a la derecha. Misma altura. Misma arquitectura de rostro y huesos. Pero donde el pelaje de vara era profundo como el bosque, el de Zeth era del verde oliva más claro de las hojas tocadas por el sol, y donde los ojos de vara eran ambar, los de Zeth eran del amarillo intenso y vivo de un lobo que mira algo que aún no ha decidido si coma. Su cabello era corto cerca del cráneo a los lados y ligeramente más largo y en la parte superior. Lo que hace que su mandíbula pareciera más ancha y sus colmillos más prominentes. Estaba sonriendo. Eso fue lo que más notó Soren. Vara lo observaba con la atención de quien recopila información. Zeth la sonreía como un gato a un ratón, no porque estuviera contenta, sino porque la situación le parecía entretenida, aunque no presagiaba nada bueno para el ratón. Ninguno de los dos era la imponente criatura descomunal que describían las historias. Eran altos, más altos que Soren, más altos que la mayoría de los humanos que había conocido, pero no los gigantes míticos de las historias de fogatas. Tenían la complexión de los guerreros de élite. Cada músculo ganado con trabajo específico, nada desperdiciado, nada decorativo. Cuerpos entrenados durante años para resolver conflictos de la forma más eficiente posible. Soren mantuvo las manos juntas y la voz firme. Me llamo Soren. Vengo del pueblo de Ashwick, a 17 millas al noreste de esta posición. No soy soldado. No soy negociador. No tengo la autoridad de ningún señor, ningún rey ni ningún comandante militar. Hizo una pausa. He venido a pedir paz. Silencio. Entonces Zeth rió. Fue un sonido breve y genuino, no cruel, lo que de alguna manera lo impero. La risa de alguien que acaba de escuchar algo que la sorprendió genuinamente por su audacia. Paz, repitió. La palabra en su boca sonó como si la estuviera examinando desde todos los ángulos. El gemelo cruzó solo el campo de la muerte para pedir paso. Sí, dijo Soren. Entiendes, dijo Vara, y su voz tenía la cualidad de una piedra hablando, que hemos recibido órdenes de defender este territorio. Que tu ejército se interpone entre nosotros y las rutas comerciales del este. Que esta no es una conversación que esperamos tener hoy. Lo sé, dijo Soren. Disculpa las molestias. Esta vez incluso la expresión de Vara cambió, solo ligeramente, y en el rabillo del ojo. No era exactamente diversión. Algo más como una recalibración. Que hay en Ashwick, dijo, que valga tu vida. La mano derecha de Soren se dirigió a su bolsillo, un gesto rápido y involuntario, como cuando la mano se dirige a algo que necesitas incluso antes de que decidas conscientemente alcanzarlo. Sus dedos encontraron el borde del pañuelo de lino doblado, pequeño y desgastado, y se detuvo antes de sacarlo. Mi hermana, dijo. Tiene diseño y venos. La aldea lleva 3 meses aislada de las rutas de suministro. Lo que tenían almacenado se ha agotado.
Si los ejercitos se quedan aquí 2 semanas más, mejor. La mayoría mejor. Miró directamente vara, porque el instinto la deja que ella era la que importaba, la que tenía el poder de decisión. No te pido que muevas a tu ejército. No te pido que pongas fin al impasse. Te pido un corte humanitario, una carretera única, vigilada, con las restricciones que tú definas. Para que los carros de suministro puden llegar a Ashwick y los civils puden si aci lo desean. Vara lo miró un buen rato. Luego miró a su hermana. Algo se transmitió entre los, no palabras, ni siquiera expresiones precisas, sino la comunicación particular de 2 personas que han perdido cada día de sus vidas y en presencia del otro y han desarrollado un lenguaje por debajo del lenguaje. La sonrisa de Zeth se desvaneció. Y en su lugar, apareció algo más meditado. Entiendes, dijo Zeth, que no tomemos este tipo de decisiones por gente insignificante con historias tristes. Lo entiendo. Y entiendes que la razón por la que sigues respirando ahora mismo es porque salir aquí solo fue lo más valiente que hemos visto en 3 campanas o lo más estúpido, y aún no hemos decidido cool. Me han dicho que suelen ser ambas cosas, dijo Soren. Zeth volvió a mirar a Vara. Vara miró a Soren durante lo que pareció una eternidad. El viento del desierto se movía entre los, trayendo arenilla, que la y el lejano olea a fogatas de ambos campamentos. Tras la línea orca, Soren vio figuras observando. Cientos de guerreros, inmóviles como piedras toladas, esperando. Hay una manera, dijo Vara finalmente, de que esta conversación pueda continuar. Soren sintió que algo se afligaba en su pecho. No era alivio. Demasiado pronto para sentir alivio. Pero si una posibilidad. Dime. Nuestro pueblo tiene una tradición, dijo ella. Cuando un forastero reclama nuestro honor, cuando pide algo que solo se puede dar con respeto, debe ganarse el derecho a ser escuchado. No a través de la fuerza. No nombres interesar tu fuerza. La mirada que le dirigió dejó claro que había evaluado y archivado sus capacidades físicas, y que no ameritaba más discusión. A través de algo más raro. ¿Cómo se llama la tradición? Preguntó Soren. El Farak vol, dijo Duvok. Soren no había notado la llegada del viejo orco. De repente, simplemente estabar allí, de pai ligeramente detrás y entre los gemelos, como si siempre hubiera estado allí y Soren simplemente no lo hubiera notado. Era el más grande de los 3, aunque la edad había redistribuido su masa como suele ocurrir con los viejos guerreros. La explosiva musculatura de sus años de juventud se había asentado en algo más denso, más arquitectónico. Su piel era del gris verdoso oscuro de la piedra en la sombra profunda. Su rostro era un mapa de antiguas decisiones. Su mano derecha, que sostenía con indiferencia a su costado, solo tenía 3 dedos. El anular y el meñique habían desaparecido a la altura del segundo nudillo. Los muñones, y cicatrizados, eran lisos y pálidos como el marfil viejo. Miró a Soren como a veces la gente muy me mira a los jóvenes. No con crueldad, sino con la particular paciencia de quien ha visto muchas cosas comenzar y terminar y no se sorprende por ninguna de las dos. El Farak vol, repitió Duvok, como si la palabra misma mereciera ser pronunciada 2 veces. 3 pruebas. No de tu cuerpo. De lo que vive en él. Se golpeó el pecho con uno de los dedos que le quedaban. Si supieras las 3, tu petición ser concedida. Los gemelos dan su palabra, y la palabra de Vara y Zeth vale más que cualquier tratado que tu señores hayan firmado jamás. Hizo una pausa. Si fallas en cualquiera de las 3 pruebas, te levaremos de vuelta a nuestro campamento. Permanecerás allí hasta que los ejércitos lleguen a una resolución. El tiempo que sea necesario. Y las pruebas son, las conocerás cuando lleguen, dijo Duvok.
Esaris la primera parte del Tharacvol. No te preparas. Simplement exists. Soren miro ulvijo orco. Miro avara, tsuyar expression se había transformado en algo que no era en ida aliento en ida advertencia. Miro azeth, que había dejado de sonreír y lo observaba con sus ojos amarillos de lobo, con una expresión más seria que cualquier otra que hubiera mostrado antes. Su mano encontró el pañuelo y en el bolsillo. La tela era fina como villas promesas. Penso en neve, moreno, testarudo, terrible pidiendo ayuda. Quien la había puesto esto y en la palma de la mano y en la puerta de la aldea y solo la había dicho vuelve. De acuerdo, dijo Soren. Acepto. La primera prueba llegó sin previo aviso. Lo llevaron al campamento Orco, abriéndose paso entre la partida de guerra, que se abría a su alrededor y en silencio como el agua se abre alrededor de algo que no le pertenece. Soren mantuvo la mirada al frente y el rostro neutral, y intentó no pensar demasiado y en la cantidad de guerreros armados por cuyo espacio personal se movía. Y en cambio, contó los pasos. Siempre lo había hecho cuando tenía miedo. Contaba cosas. Le daba algo que hace además de catalogar las posibles consecuencias. El campamento no se parecía en nada a la desorganizada y brutal colección de tiendas que describían las historias. Era ordenado. Metódico. La disposición de las secciones tenía una lógica. Fojas y armerias en el extremo este, donde el viento alejaba las caispas de las zonas de dorma, cocinas y en el centro, tiendas de mando elevadas sobre tierra compactada. Los fuegos de la cocina ardían de forma uniforme y controlada, no como las fogatas salvajes de las historias. Los guerreros que no estaban en la línea comían, afilaban espadas, hablaban en los bellos ritmos guturales de la lengua orca. Los niños, y había niños, algo que Soren no esperaba, lo que le detuvo el peco, corrían entre las tiendas con la concentración absoluta que los niños ponen en cualquier juego al que están jugando, completamente desinteresados en el gemelo que caminaba por su campamento. Targa fu quien apareció a su izquierda sin ser convocada. Era la orca más alta que Soren había visto. Casi 2 metros, ancha de hombros, con un rostro que había mantenido más de una conversación seria con los amos de otros. No le dijo nada. Simplemente caminó a su lado al ritmo que marcaban los gemelos, sus ojos verde oscuro recorriendo el campamento con la mirada experta de alguien cuyo trabajo es detectar las cosas antes de que se conviertan en problemas. No parecía hostil. Parecía alguien haciendo matemáticas cuya respuesta no le gustaba del todo. Se detuvieron al borde de un espacio despejado. La arena se alisaba, formando un círculo irregular de unos 15 pasos de ancho. Y en el centro del círculo se alzaba un solitario guerrero orco. Joven, de unos 20 años, con la complexión compacta de quien ha entrenado a diario desde que aprendió a caminar. No llevaba armadura completa. Tampoco estaba desarmado. Llevaba una espada de madera de práctica, gruesa y pesada, de esas que no sangraban, pero dejaban mortens que enseñaban lecciones. Zeth estaba de pie al borde del círculo. Primera prueba, dijo. La prueba de la verdad. Soren la miró. Tengo que luchar contra él. No. Lo dijo con un ligero énfasis que sugería. Que la suposición le parecía ligeramente ofensiva. Tienes que vencerlo. Hay una diferencia. Te dará 3 ataques. Solo 3. No necesitas hacer daño. No necesitas igualar su fuerza. Los ojos amarillos como los de un lobo se clavaron en Soren con algo parecido a un interés genuino. Necesitas encontrar la única manera de detenerlo que no implique fingirse algo que no es. Soren miró al joven guerrero. Le devolvió la mirada con la expresión de quien había decidido que sería.